Всем привет, пожалуйста, на мой канал. Так, немного познакомился с кораблями в первой миссии. Я там потерял этот радар. Решил, что ну нафиг. Я неправильно себя повел. В общем, за императора. The Imperium of Man. A million worlds scattered across an uncaring galaxy. A million worlds forever under threat from the machinations of cursed traitors and perfidious Xenos. It is an empire consumed by war, by the very battle for survival itself. For there is no peace amongst the stars. The Space Marines, genetically modified warriors who know no fear, spearhead every counter-assault, taking the battle to the heart of the foe. From the smoke-wreathed horror of Adeptus Mechanicus Forge Worlds sail warships of fearsome potency, their weapons blessed by the machine god, and their crews dedicated to the Omnissire's holy cause. The Scholar Progenium molds callow flesh into leaders, officers of the Imperial Navy, the greatest fleet ever to span the stars. These heroes dedicate their life to the Imperium's defense, confronting the ceaseless threat of chaos wherever it manifests. The war against the dark gods and their worshippers is the eternal battle for the soul of mankind, for the future of the galaxy itself. It is the forge upon which true heroes are struck and legends tempered. Admiral Spire is one such legend, savior of the Gothic sector, vanquisher of Warmaster Abaddon's 12th Black Crusade. For centuries he has been lost, trapped in the shifting tides of the Immaterium, while in pursuit of the hated foe. Such travails would drive an ordinary man to madness, or into the clutches of the very gods he once opposed. But Spire is no ordinary man, and his time is coming once more. We're out. Praise the Emperor, but I can see the stars again. Receiving distress hymnals. The region's alive with them. According to the timestamps, Admiral, the year. It's 999 M41. We've been lost in the warp for over 800 years. And Cadia, the hymnals report that it's been destroyed, sir. There's a lot of confusion out there, sir. And Admiral, Cadia fell at Abaddon's hand. Then we are returned not a moment too soon. Navigator, chart a course to the Cadian system. We may be an age too late to join the battle, but revenge is still within our grasp. Warp engines online. Geller field holding. This is Admiral Spire to all Imperial vessels. Rally at coordinates 154554. This isn't over. Так, и вот у нас тяжелый крейсер. Wait. This is not the Cadian system. Navigator, report. The Immaterium writhes, Lord Admiral. It has flung us far off course. I can see that, Domitian. Where are we? Star sites indicate we've entered real space in the Cadian sector. Confirmed. Not too far, but not close enough. Still, we have been fortunate. Have our astropath send out a hymnal. All surviving vessels in the sector to rally at our position. Cadia needs our aid. Warship signatures inbound, Lord Admiral. Chaos vessels. Indeed. Then our retribution begins. We hold this position. What is this I smell? Another so-called warrior come to chance his blade? I am Lord Admiral Spire. Вот эти корабли I понравились. will be your death. Not this day. У них дальность стрельбы такая мощная. Lieutenants come to claim your skull. It shall adorn the War Master's throne.
We shall see. Ready main batteries. Changing course. Course engaged. Coordinates acknowledged. Heading acknowledged. Ну, против, конечно, крейсера он ни о чем. А вот наш арсенал надо будет где-то прятать. Я вот все думаю, как его спрятать, потому что он будет первой целью. Нам дадут потом легкий крейсер, арсенал и авианосец. Крейсер несущий авианосец, я бы вот так назвал, не авианосец. Understood. Setting course. Understood. Давай еще не залп. Heading acknowledged. Ну, а то как не 14, давай. Changing course. Молодец. Excellent. Their firepower will be a great asset. Well met, fabricator. How many ships do you bring me? All that could be found, Lord Admiral. Вот он наш арсенал. Он способность сохранил. Duty breeds enemies. Очень прикольная способность. Join your fire to ours. Я не знаю насчет этого включать, не включать. The spirits obey. With matchless Где он должен efficiency. прятаться за этими двумя кораблями? Calculating vectors. Transition begun. Давайте на одном подметим как первая цель, а этот будет третьей целью. Ну, чтобы они потом стреляли. Thruster Можно где-то routines заныкать active. в астероидах. Engaging drive. Этому надо будет этому скорость, этому не знаю, этому не знаю. Ладно. Там потому что улучшения должны быть, по-моему. Типа прокачка, опыт. Underway. В облако спрятался. Optimal course set. The spirits obey. Можно ускориться. Ну-ка, давайте. Engaging drive. Вот это вот додумался эти астероидов, а эти вот не додумались. Все-таки это вредно включать, или не вредно? Потому что он специально, походу, через астероид нас ведет. Engaging drive. Transition begun. Вот, кстати, 12 пушек. With matchless efficiency. Значит, ты поменьше. И нет такой хрени спереди. Обманул? Calculating Он нас, vectors. ну, в принципе, как он обманул? То, что разделил, Engaging дай бог engines. с ним. Rouse the engines. With matchless efficiency.
Как тебе счеты Optimal восстановят? course set. Coordinates acknowledged. Thruster routines active. Блин, успел счеты восстановить. That's the last of them, my lord. Negative. They were but the tip of the spear. I calculate that the others will soon arrive. It matters not. I led a fleet through the bleakness of the Gothic War. By comparison, this is nothing. A pity that war cost us our greatest heroes. What I wouldn't give to have Captain Apridol at my side. All decks report ready. Good. We shall forge new heroes this day. Let us hope they suffice. Course engaged. Идут. Seems they've come in strength, Lord Admiral. Вот, и сейчас нам дадут сильный All корабль. ships. А The я Emperor несущий крейсер. protects. Engage at will. Survival probabilities are unfavorable. Recommend we withdraw. All ships, hold position. Doubt forms the path to damnation. There is no doubt while strength abides. Beneficent Emperor? Is that what I think it is? The Sons of Dawn heed your call, Lord Admiral. It's good to see vessels of the Adeptus Astartes, Captain. Faith is well enough, but hope and faith bring victory sooner. The war never ends, Lord Admiral. We shall fight it together. Optimal course set. Underway. Hold course. Они, кстати, не против на талант сходить. Я же делал. Coordinates acknowledged. Changing course. Thruster routines active. Transition begun. The spirits obey. Heading acknowledged. Understood. Ты что думаешь, я застремаешь, что Setting ли? course. Underway. Engaging engines. Coordinates acknowledged. Changing course. Heading acknowledged. Так, ну ходи там из туда вот. Course engaged. Setting course. Ну, я понимаю, тоже надо сюда. Underway.
Engaging drive. Вы что нахрен делаете? Ты что нахрен делаешь? At your command. Ой, господи, да. Это вот автоуправление, ну, ужасное. Calculating vectors. Moving to position. Where we are needed. Transition begun. Engines engaged. И прямо вот на таран, вот прямо на таран пошел. Repositioning. Друг дружку. Engines engaged. Я, короче, больше сам себе вред наношу. Hold course. Traitor vessel destroyed, Lord Admiral. No further signatures. And allied ships? Nothing more. Others may be inbound. We can wait no longer. Let stragglers seek our trail amongst the dead. We have a fleet. I must confer with Lord High Admiral Drang as how best to employ it. We will have vengeance for Cadia. Emperor wills it. The despoiler will be driven back, but we need support. We must secure planetary systems within the battle zone. These will provide us the necessary means to strengthen our fleets. Паузу. Так, пока что как-то непонятно. Demios Binary has much to offer our future operations, but it is occupied by Chaos forces. We shall sweep them aside and restore the Emperor's rule to this stolen world. There will be many risks in the days to come. I need not take one here. Deploying a second fleet to Demios Binary will ease our victory. We outnumber the foe. Victory is all but certain. But caution. А больше не могу, да? Там могу хотя улучшить. Что я могу улучшить? Я ж могу улучшить, вот же есть значок.
10,000 years have passed since the galaxy burned in the fires of the Horus heresy. 10 millennia since the greatest of the Emperor's Primarchs fell into the grasp of eternal damnation and tore the galaxy asunder. Horus Lupercal may be dead, his body ashes, and his memory the stuff of a cursed legend, but the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against Chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own, and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve. There are many ways to win a battle. By fire or cunning, we shall prevail in the Emperor's name. To serve the Omnisire. Underway. Один, два, три, четыре, пять. Вас понял. Receiving your order. Зрять, не Though our терять. duty is to annihilate enemies of the Imperium, it may sometimes be in our interest to obtain victory without engaging enemy Я вас vessels. понял. Не одну камню мотай. Changing course. All ahead full. With matchless efficiency. We wait your command. The enemy has seized a strategic area. Ты куда пошел, чудовище? We are ready to serve. Machine spirit appeased. Ship ready. State your order. We are ready to serve. Receiving your order. You have seized a strategic area. Your orders? Course engaged. А, у него один корабль. Maximum burn. Два. Coordinates acknowledged. The enemy has seized a strategic area. Сейчас мы проверим, You что have там seized a находится. strategic area. Если там, в принципе, никого не будет,
Можем пойти на перехват. We serve. Ну, то есть крупный корабль сюда пойдет, а мелкий на захват. Understood. Давай пока поворачивай. Мы наблюдаем. To serve the Omnisire. Так, закутись нахрен все. Engaging drive. Жители. Heading acknowledged. Что, конечно, сна бы притащить, но сна сейчас будет захватывать. Setting course. Machine spirit appeased. Engaging engines. Setting course. Так, что мы имеем? Легкий крейсер. Ship ready. Какая-то фигня прибудет. The spirits obey. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Understood. Coordinates acknowledged. Underway. Course engaged. Assault crews report success. А, щиты ломают. Enemy ship crippled by the lightning strike. А, нет, сквозь броню. Прикольно. State your order. Engaging engines. Не легких. Да, легких крейсер. Хоть тяжело крейсер. Heading acknowledged. Course engaged. Underway. Understood. Coordinates acknowledged. Setting course. Understood. Underway. Лузел. Course engaged. Ну, в принципе, все, как понимаю, да? Мне куда не остался. Changing course. Значит, иначе, по-моему, не припомню. The enemy Прикольная has тема. accumulated 25% of strategic points. You have seized a strategic area. To serve the Omnisire. Что ты меня уже захватила? We Сюда serve. иди. Heading acknowledged. We are ready to serve. Хоть его запомню последнего. Так, тут пояс астероидов, поэтому он как бы аккуратнее. We serve. Он сюда даже как-то не шелохнется. Раньше они как-то бегали туда-сюда. Thruster routines Теперь он active. еще просто стоять под двумя. Your orders. А, не успел. Lightning strike successful. Нажал. Receiving your order. We wait your command. You have accumulated 50% of strategic points. Coordinates acknowledged. The first victory is ours. Others will follow should we remain true to our duty. Battles leave scars. I must be mindful of my vessel's condition. The reclamation of Demius binary has taken our enemy by surprise. The Claustum system is exposed. We shall push our advantage. If the fleet is to grow, we must have access to production facilities. If Clauston falls to our forces, we shall have them.
Мелкий корабль где? Закончить ход. Я не хочу заканчивать ход. Хочу этого качнуть. Так, пауз. Our shipyards are ready to provide us some reinforcements. Time to see what the Adeptus Mechanicus have to offer our crusade. Demios Binary Shipyard isn't capable of full production just yet. We'll use Clauston for now, and wait until Demios is capable of crafting larger vessels. Clauston's shipyards are small, but can provide us with recon ships. These will be valuable assets for our operations. Big guns are nothing if not deployed with grand purpose. All is prepared. It is time to welcome a new vessel to the Emperor's service. The reconquest of the Cadian sector can now proceed. However, we cannot leave our holdings without defenses. We should at least deploy an orbital minefield. We have only just begun. War is replete with opportunity. As ground is seized, new objectives will arise. Let us proceed. We are the Emperor's fist. Let his foes tremble at our coming. Я хочу его качнуть. The systems we have reclaimed are developing well. Prosperous systems can only be a good thing for our cause. We will protect them. Receiving communication from the Vox relay. It is Lord High Admiral Drang. So the old man's still alive. I told you he was too tough to kill. Admiral Spire, I trust you stand ready for orders. Always. Good. Strategically and symbolically, the Cadian sector is vital to our efforts. You will reclaim it, Admiral. The Emperor protects. Understood. The Emperor protects. Кадил, Валтотолк, Примас, ладно. Ну что, я могу теперь играть? Да. Ступенчик улучшения 0. Минутку. А это что за фигня тогда? Кошмар. Вот что. А, это типа, наверное, главный корабль. Типа того.
Так, давайте подумаем насчет корабля. Так вообще. Где? Вот тут 3 корабля. Здесь один корабль, ну, какой-то здоровый. Один, точнее флот, это же флоты. 2 флота, 1 флот, 1 флот. 1 флот, 3 флот. Хорошо. Не то. Вот тут можно засунуть и здесь можно засунуть. Так, это у нас авианосец. Красиво несущий авианосец. Подумаю. Ну, в теории мне все-таки нужен водал. Это не водал. Идем дальше. Этому сектору ничто не угрожает. Тут можно улучшить. А улучшение что даст? Так, или точки действия. То есть типа 3. Или я могу типа сходить сколько угодно. Дальше думаем. Тут вот 506. Блин, я вообще не знаю. Тут 300. 400. Можно будет в теории тут собраться. Вот этими 2 флотами. Но в теории написано было, что типа если соберутся 2 и более, типа могут напасть. Как понять?
Создать флот. Выберите фракцию. Доступных 0,0. О, доступные чеки флотов 0,00. То есть пока что не могу нанять пост. Плохо. Уже нельзя. Что-то думал, может типа качнуть. После дофига мугает. Нет, ладно. Understood. I am listening. Heading acknowledged. Your orders? The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. You have seized a strategic area. We wait your command. Course engaged. Maximum burn. You have seized a strategic area. Your orders? We wait your command. Так, они уже парят, да? Moving to position. Ship ready. Engines engaged. All power to engines. Enemy sighted. Underway. Show us the enemy. At your command. We serve.
Underway. Aye, Admiral. Where shall we strike? Show us the enemy. We stand ready. Engaging engines. Coordinates acknowledged. Setting course. Give us purpose. Changing course. Course engaged. Таких было два корабля. Иди сюда. We stand ready. Understood. Setting course. Engaging engines. Heading acknowledged. Underway. Where shall we strike? А вот тут такой корабль мелкий. To where we are needed. Ship ready. Ты только едешь? Забавно. We wait your command. Show us the enemy. Understood. We serve. Engines engaged. Your orders? Coordinates acknowledged. We serve. Boarding teams have crippled the enemy. We wait your command. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Where shall we strike? Our borders have caused internal damage. Возила. I am listening. Так, ну мы уже два корабля минуснули. Считайте на халяву. Our У wrath него флот был cannot be 400, denied. остается примерно такой же корабль, еще 3 корабля, может быть. Reporting successful boarding action. Ship ready. Boarding caused critical damage. Ой-ой-ой-ой. Changing course. Aye, Admiral. Course engaged. Hold course. We wait your command. Your orders? Your orders? Enemy sighted! We stand ready. We serve. Упс. Setting course. Initiate Thunderhawk bombardment. We wait your command. Красиво, блин. Ну,
Прямо не фантастика, но красиво. Underway. Надо ли метать еще торпеды? Отню, пожалуйста. Changing course. I am listening. Your orders? Видишь, как бы пофигу малось. Но щиты ему не успею заблокировать. The enemy has seized a strategic area. Ship ready. At your command. We serve. We wait your command. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Engaging engines. Ship ready. Так это, конечно, не прожал. Understood. Underway. Время-то тикает, надо, блин, разобраться с ним. Engaging engines. Блин. Heading Ладно, я acknowledged. шучусь. Your orders? Underway. At your command. Ship ready. Engaging target. Coordinates acknowledged. Impossible, Admiral. We serve. Ой, не We должен. wait your command. Нажал. Setting course. Куда мне The экипаж enemy двигался? has accumulated 25% of strategic points. Перевод войск. Ship ready. Your orders? И давай пока уж. Да ё-моё, живучая скотина. Changing course. We serve. Так, там мы захватываем, а мы Course двигаемся. engaged. Underway. У них еще 2 корабля, я думал 3. Должен быть кто-то такой же, вот такой же. Aye, Admiral. To where we are needed. We wait your Наш command. корабль, как я понял, сильно поврежден. Where shall we strike? Initiate emergency repairs. Двигатель надо было ремонтировать. Да нет. Вроде 2 простых кораблика. Give us purpose. Ну, у нас сейчас, пока он двигатель через 7 секунд все-таки Heading починит, acknowledged. пока он начнет двигаться нормально. Your orders? Но вот эта вот формация, как я понимаю, простая, потому что компьютер будет разделять, и я буду перехватывать. Ship ready. Как бы ничего сложного тут особо не вижу пока что. The enemy is seizing one of your strategic areas.
Кажется, ничего сложного не вижу, сколько там времени. Сегодня хочу куда-нибудь сходить. Типа, не знаю, в Мак сходить покушать. Просто погуляй. Ему бы еще этот экипаж бы скинуть. The enemy has seized a strategic area. Ой, не, что надо делать? Repositioning. We serve. А, двигатель не могу починить. Your orders? Когда тут вот эти корабли маленькие очень даже тащат. We wait your command. Так, я понял, куда он идет. Moving to position. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Может, будем перехватывать. We stand ready. You have seized a strategic area. Where shall we strike? I am listening. Не знаю. Наверное, не стоит это делать. Блин, двигатель. Двигатель меня напрягает. Enemy sighted. Setting course. You have accumulated 50% of strategic points. Enemy sighted. Aye, Admiral. Course engaged. Engaging engines. Give us purpose. Repositioning. We stand ready. Hold course. Show us the enemy. Coordinates acknowledged. We serve. Understood. Boarding successful. Aye, Admiral. Changing course. Так, я попаду. Underway. В этого я попаду. Ship ready. Setting course. Give us purpose. Launch Thunderhawks. Так, мы захватываем там у нас будет большинство, и да, мы должны выиграть. Тут мы успеем захватить. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Тут мы захватили. Ну да, у меня, в принципе, последний корабль остался. Underway. Setting course. Хотя странно, было вроде бы 400 очков. The enemy has accumulated мазила. 75% of strategic Еще points. раз мазила. Damage teams, begin repairs now. И, в принципе, не Changing попал. course. Он горит. I am listening. Снег заряженный. Enemy sighted. Чего-чего? Время дает корабль цели щиты неуязвимости, за исключением бомбы подавления. Прикольно. We wait your command. You have seized a strategic area. Блин, а эти-то вот где Heading тусуют. acknowledged. Я его сейчас не видеть буду. Enemy ship crippled by the lightning strike. Так, снопе. Пошел. Coordinates acknowledged. Ты.
Тоже пошел. Repositioning. Engaging engines. To where we are needed. Your orders? Блин, весь поломанный, переломанный. Не знаю, зачем нужен был час скану. Redirecting. We serve. Show us the enemy. Understood. We wait your command. You have accumulated 75% of strategic points. Underway. Course engaged. Where shall we strike? Setting course. Ship ready. We stand ready. Это он идет. Блин, там кораблю-то хреново уже малость. А мы типа выиграем всегда. We serve. Ну, блин, он идет. Ну, может быть, шел до этого, но уже как бы Aye, Admiral. без движков-то. Держи. Вау. Вау, 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 I вау, am вау. listening. Boarding teams have crippled the Что ты enemy. говоришь? Heading acknowledged. Куда я выкидываю? Так, ладно. Initiate emergency repairs. Underway. В теории это последний корабль. We wait your command. Последний корабль, мы выиграем по очкам. Ну, пока что поиграем, но будем выигрывать. Give us purpose. You are close to victory by strategic points. Where shall we strike? Чтобы он щиты там не восстанавливал. Нет, не то все-таки. Не то. Лом войскам наносит. Вот что он делает. Нет, это прикольная тема. You have seized a strategic area. О, у нас щиты появились. Починили. Ship ready. Так, по-моему, что-то не то. Your orders? Heading acknowledged. Show us the enemy. У нас остался последний корабль. Да, конечно, ужасный набой. Мы выиграли? Да, выиграли. Я удивлен. Ладно. Как это получается, что корабль вообще будет медленно качаться? Так, уменьшает уровень госихварских факций. Но это, как я понимаю, все еще обучение. Потому что где олки? О, сохранение стало работать. Хорошо, я могу отступить. Так, а вот там еще 400. Ну, пока наш корабль починится, он будет Мискола чиниться. Мискола починится. Примерно 3 хода. Получает некоторые преимущества. Мне надо будет хода 3 на восстановление. Но я смогу, наверное. Да я не знаю, этот корабль должен тут торчать.
Да я ничего не знаю. Это ужасно. Где он типа охраняет? Можем пойти сюда и можем пойти сюда. Тут целых 3 корабля. Тут 1. И здесь 2. Вот тут я могу типа 3 корабля засунуть. Тут минные поля, я не знаю, наверное, нет смысла строить. Вот тут есть. А, нет, тут не было. Вот тут есть. Да. Это, как понимаю, да, все еще обучение. Ход подождать или идти, или подождать, или идти. Тут можно 3 корабля, тут можно 3 корабля, то есть этот сектор можно спокойно брать. Можно не по миссии? Да. Вот, мы сейчас, значит, ну, уже в следующей серии на этот сектор нападем. И отсюда он вытащил. Этот сектор, этот сектор и этот сектор. И у него заказ будет на дневке. Тут хотя бы минные поля воткнуть. Скорость ремонта вход. Надо было сейчас сохраниться. Может, корабль заменить? Добавить все-таки что-то потяжелее. Хотя денег уже нет. Только типа из этих кораблей. То есть особого смысла не имеет. Ну как имеет. Цена обслуживания не такая дорогая. То есть можно, в принципе, да. С другой стороны, конкретно сейчас я потратил кучу ресурсов. Где? 200 монет я потратил здесь на баллонку. Нахрена? Зачем? Какой смысл? Кто мне тут угрожает? А еще надо тут деньги потратить. Чтобы уменьшить стоимость этапов развития всех контролируемых миров. Не вижу смысла. Хотя у меня корабль полностью не подчинился, но в 3 флота мы тут справимся. Я как понял, мины типа вот тут вот находятся. Они уменьшают количество, сколько врагов могут прибыть. Или нет, или да, или нет. Деньги пока не надо поэкономить. Пока с мелким кораблем побегу. Так, неужто вы не качнулись, нифига. Так, ладно, буду думать. Как-то так серия вышла. Но я учусь. Надеюсь, что вам понравилось. Всем пока.